Blinken, who, along with the National Security Advisor, Jake Sullivan, asked me to come and visit the region. This is my first stop on a trip throughout the South Caucasus, and I've had very productive conversations so far today. Very grateful for the warm welcome in Georgia. I was here last fall, very briefly, with Secretary Pompeo at that time, and then my last visit was a couple of years before that, when I also had a chance to meet with our embassy team, of course, and the key leadership and representatives from across Georgian society at that time. ფილიპ რიკერი გახლავართ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და აზიის საკითხებში ვაშინგტონში ხელმძღვანელობ ბიუროს ძალიან მოხარული ვარ რომ აქ ვიმყოფები თბილისში სახელმწიფო მდივნის ბლინკენის სახელით და ჩემთან ერთად ამ ვიზიტზე არის ასევე უსაფრთხოების მრჩეველი ამ დრომდე ჩვენ მქონდა საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრები საქართველოში რაც შეეხება ჩემს ვიზიტს ეს არის ვიზიტი სამხრეთ კავკასიაში საქართველოში ყოფნის შესაძლებლობა მქონდა ასევე გასულ შემოდგომაზე, როდესაც სახელმწიფო მდივანი პომპეო იმყოფებოდა აქ, მაშინ მოკლეხნიანი ვიზიტით ვიყავი საქართველოში და მანამდე რამდენიმე წლის წინ ასევე მქონდა საქართველოში ყოფნის შესაძლებლობა. ძალიან მოხარული ვარ რომ აქ ვარ და მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას მიღებისთვის. I would add that I'm very pleased, given the advances we've made in the COVID protocols, to be able to reschedule this visit, which was originally supposed to take place in March of 2020, and was the first trip I had to cancel because of the new COVID restrictions. So we're making progress in that direction as well. ასევე ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს ამ ვიზიტის შესაძლებლობა ახლა უკვე მომეცა თავდაპირველად ეს ვიზიტი დაგეგმილი იყო გასული წლის 2020 წლის მარტში თუმცა კოვიდით გამოწვეული სიტუაციის გამო მოგვიწია ამ ვიზიტის გადადება და ახლა ძალიან მოხარული ვარ რომ აქ ვარ ეს ნიშნავს რომ სიტუაცია უკეთესდება ამ კუთხით. I would note that after this press conference this afternoon I will have additional meetings this evening, and then after visiting Baku and Yerevan, I look forward to coming back to Tbilisi, making a second stop at the end of this week before returning to Washington. ამ პრესკონფერენციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მე გავაგრძელებ შეხვედრებს საქართველოში. დღეს ამით აქ დასრულდება, შემდგომ უკვე მივემგზავრები ბაქოსა და ერევანში და იქიდან კვლავ უკან დავბრუნდები საქართველოში გარკვეულ პერიოდით. It's very clear that under the Biden-Harris administration, Georgia remains our key strategic partner in the South Caucasus and an important partner in the Black Sea region. And I'm really pleased that I've had this opportunity to hold face-to-face meetings, even mask-to-mask, at this important and truly dynamic moment, I think, in Georgia's history. And to be here in this historic room just accentuates that. მოგეხსენებათ ბაიდენ-ჰარისის ადმინისტრაციისთვის საქართველო რჩება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში და ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შავი ზღვის რეგიონში და მე ნამდვილად ძალიან მოხარული ვარ რომ აქვს ასეთი პირისპირი შეხვედრების შესაძლებლობა აქ საქართველოში მიუხედავად რომ მიღების ტარება გვიწევს მაინც და ამ მნიშვნელოვან და დინამიურ დროს საქართველოსთვის. My real message has been to ensure that Georgia succeeds as a secure, prosperous democracy and continues to advance in its Euro-Atlantic integration, that Georgia's political leaders must work together to implement the April 19th agreement, and that includes, of course, working on electoral and judicial reforms. ჩემი ვიზიტის ასე ვთქვათ გზავნილი გახლავთ ის რომ უზრუნველყოფილ იქნას საქართველოს წარმატება როგორც განვითარებული უსაფრთხო დემოკრატიისა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში 19 აპრილის შეთანხმების შესრულება რომელიც მოიცავს საარჩევნო და მნიშვნელოვან სასამართლო რეფორმებს. During my meetings today, including with the Prime Minister, with the Foreign Minister, with the Minister of Defense,
I've been encouraging all of the country's political leaders to work together to strengthen Georgia's democratic institutions. They are so vital to fighting and overcoming the COVID-19 pandemic, the economic challenges as we emerge from the pandemic, and of course, Russia's continued occupation of Abkhazia and South Ossetia. I'm reminding them, and I'll remind the leaders of opposition parties that I'll meet with later today, that compromise is essential, an essential component to democratic governance, particularly in a rich multi-party democracy like Georgia's. დღეს ქონდა შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან, თავდაცვის მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და შეხვედრების მსვლელობისას მე რა თქმა უნდა ყურადღებას ვამახვილებდი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება საქართველოში, განსაკუთრებით აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც არის კოვიდის გამოწვეული სიტუაცია, ეკონომიკური პრობლემები და რა თქმა უნდა რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია. და მე ამ შეხვედრებზე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მათ შევახსენე და უკვე მოგვიანებით, როდესაც ოპოზიცია შევხვდები, მათაც რა თქმა უნდა შევახსენებ, რომ კომპრომისი ეს არის აუცილებელი ნაწილი ნებისმიერ დემოკრატიული განვითარებისა, განსაკუთრებით ისეთ მრავალპარტიულ და მრავალფეროვან ქვეყანაში, როგორიც საქართველო. In my meetings today and continuing, and when I return at the end of the week, I'm also underscoring that the United States stands with the Georgian people in support of Georgia's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, and that we condemn Russia's 2008 invasion of the Georgian territories of Abkhazia and South Ossetia. I'm pleased to be joined by my colleague Andrew Schofer, who's my senior advisor for Caucasus negotiations. I'm also joined by colleagues from U.S. European Command, and of course our Ambassador Kelly Degnan and her absolutely terrific team here at the U.S. mission to Georgia. და რა თქმა უნდა, ჩემი გზავნილი ახლაც და ამას შემდეგ რაც კვლავ დავბრუნდები საქართველოში, გახლავთ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დგას საქართველოს გვერდით და მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და რა თქმა უნდა გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემთან ერთად არიან ასევე ჩემი კოლეგები, ბატონი ენდრიუ შოფერი, რომელიც გახლავთ მთავარი მრჩეველი, ჩემი ასევე სხვადასხვა ევროპის საგრუპის წარმომადგენლები და ელჩი საქართველოში, რომლებიც ერთად არიან მართლაც არაჩვეულებრივი გუნდი. With the good offices of Mr. Schofer, we're engaged diplomatically through the Geneva international discussions to address. America მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასეთია სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილის მთავარი გზავნილი ფილიპ რიკერის პრესკონფერენცია მიმდინარეობს ამ წუთებში უკვე კომენტარის ფორმატში გავაგრძელოთ მისი მოსმენა. ჩვენ ვართ ჩართული ჟენევის ფორმატში, რაც გულისხმობს ამ ოკუპაციაზე რეაგირებას და ამ პრობლემის მოგვარებას და ასევე ჩვენ მტკიცედ ერთგულნი ვართ საქართველოს მიმართ, რომ ქვეყანამ გააძლიეროს თავის შესაძლებლობები თავდასაცავად. And let me also note on behalf of Secretary Blinken and President Biden our deep appreciation for Georgia's contributions to NATO operations over the many years, including the resolute support mission in Afghanistan. Georgian soldiers have served bravely, and we honor all the Georgians who have served with, and in particular those who have sacrificed their lives and have been wounded in pursuit of global peace and security. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო და პრეზიდენტ ბაიდენისა და სახელმწიფო მდივნის ბლინკენის სახელით განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, პატივისცემა გამოვხატო საქართველოს და ქართველი ჯარისკაცების წვლილის მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა მისიებში, მათ შორის ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ქართველი ჯარისკაცები მამაცად იბრძოდნენ ამ მისიებში და ჩვენ ვაფასებთ განსაკუთრებით მათ წვლილს, ვინც სიცოცხლე დაკარგა ამ ბრძოლაში გლობალური უსაფრთხოებისა და სიჩუდის მისაღწევად. As you know, the United States supports Georgia's aspirations for integration into the Euro-Atlantic institutions